Difficult game. I mean, first and foremost, amazing reception from everybody from Kosovo, which was, obviously a special night for them, and it was a privilege to be a part of it. So we thank them for that. I think similar to some of the games we've had where the teams have pressed us high, at first it was not easy to play through their pressure, but I thought Maguire and Winks in particular gave us a real calmness on the ball to solve that problem. And not an easy pitch, a lot of the guys slipping around, so to have the control of the game that we did was good. And then as the game went on, obviously a bit more space started to open up, and then our counter-attacking and forward play came into its own. So I thought it was a really good test for us. We needed that. I was keen to see, I was quite happy at 1-0, 65, 70. I was quite happy for that to go 80, 85, see how we would cope with it, because we need those sorts of games. And it was a good test for the young players and the new players coming in, as well as some of the more experienced ones. Pra një përkthim kështu si përmbledhje. Pyetja ishte çfarë mendimi ka trajneri Southgate për ndeshjen e sotme. Trajneri Southgate tha ishte një ndeshje e vështirë gjithsesi, por pikësparit duhet ta cekë edhe një herë mikpritjen dhe nderimin e jashtëzakonshëm që na u bë sonte, me të vërtetë një kënaqësi e veçantë. Pra ndeshja ishte e vështirë, në fillim kishim vështirësi shumë që të depërtojmë, pak një ankesë për fushën e lagur pak, kishim vështirësi lojtarët e Anglisë, lojtarët si Maguire dhe Winks pra u treguan shumë të rëndësishëm me depërtimet e tyre. Do të isha i kënaqur edhe nëse do të shkoni me 1-0 deri në minutën e 85 e më shumë, por jam gjithsesi i kënaqur me lojën, ishte një test i mirë edhe për disa lojtarë të ri. Dhe pra jam I kënaqur me rezultatin në fund gjithsesi. Sorry. Just wonder what your assessment of Harry Winks' performance tonight. He took his goal really well. How did you think he did overall? Yeah, very good. I think in the last two matches we played, he had provided that connection that we know he can. Today we wanted to see him in a slightly different role. It gave us a double pivot to build at times. And he was under more pressure in the receiving than he was in those previous two games, where we were kind of able to walk the ball to halfway, really. So I think his value in that was good, but also his mentality to work for the team. A couple of times he had to cover counter-attacks. Obviously, great that he got forward for his goal as well. So really positive evening for him. Pyetja ishte lidhur me lojtarin Harry Winks dhe trajneri Southgate thotë që është shumë I kënaqur me të, gjithsesi ka treguar një ndeshje pak më ndryshe në krahasim me dy ndeshjet e kaluara. Në këtë ndeshje kishte më shumë ndoshta çështje me pranim të topit, por u tregua pra shumë cilësor me depërtimin e tij dhe me shënimin e golit të parë. Është një lojtar I cili po luan një rol të rëndësishëm në lidhje të lojës dhe jam I kënaqur gjithsesi me performancën e tij. Well, the reality is we don't know how important, but for sure if we'd finished second and got a stinker of a draw, then we'd be getting pelters. So better to win the group and control as much of our destiny as we can. And we wanted to keep winning football matches. So let's see. I think the good thing is whoever comes to play us knows they're in for a tough game. So we've got to have some confidence about what we're doing as well. That said, we've got a lot to keep improving on, and we know that. So none of us are complacent in any way. We keep pushing the players for the fine details of the game all the time. And they want that. They're hungry for that, which is a really good sign for us. Pyetja ishte se çfarë mendimi ka trajneri Southgate për faktin që Anglia përfundoi si e para në grup. Trajneri thotë që
Gjithsesi gjithsesi që është më mirë që të punosh dhe të fitosh çdo ndeshje, ta kesh fatin tënd në kontroll, të mos kritikohesh pra për çfarë do lëshimi dhe çdo kundërshtar që do të luajë kundër teje ta di që e pret një ndeshje vështirë. Nuk asnjë lojtar nuk ka kurfar vetkënaqësie, ne krejt çka duhet të përmirësojmë është në disa detaje të vogla dhe në përgjithësi pra jam shumë i kënaqur me ekipin. Fillimisht i kërkoj ndjes selektorit se hyra me vonesë në preskonferencë. A ka prit një pritje të tillë selektori Southgate sonte në Fadil Vokri dhe çfarë perspektive i sheh Kosovës në të ardhmen? Coach, my apologies for coming in a little late in this press conference. Here, the gentleman's question is about the atmosphere and the reception tonight. Did you really expect such a warm welcome? And what do you think about the prospects of Kosovo's team in the future? Yeah, we were told that we could get a reception like this, but actually to experience it was very special. So I think tonight was more than just a football match for Kosovo, and we're very proud to have played a part in that. And I like the team. I think you have a really good chance through the playoffs to get to the European Championships. So I'm sure, in particular, the game in Prague earlier in the week will be one you'll have learned a lot from, because that was a high pressure game, and that's what you're going into in March. Na kam paralajmëruar thot trajneri që do të kemi një pritje të tillë, të ngrohtë, por ta përjetosh atë është me të vërtetë një ndjenjë veçantë. E di që ka qenë një ndeshje veçanërisht me rëndësi për Kosovën. Sa i përket ekipit të Kosovës dhe sa i përket cilësisë së lojës, unë mendoj që pra Kosova ka një ekip shumë të mirë, jashtëzakonisht të mirë. Mendoj që Kosova pra duhet të mësoj nga loja që ka luajtur me Çekin, lojën e fundit me Çekin, sepse ajo ishte pra një ndeshje me presion të lartë për Kosovën dhe ndeshje çfarë e pret atë në sa më shumë që të vazhdoj rrugtimin e saj. I dëshiroj Kosovës kualifikime përmes pra play-offit, përmes Ligës së Kombeve dhe shpresoj që do të arrijë rezultat. Gareth, after you qualified for the World Cup, you changed system and then started working on a different plan for that tournament. Do you envisage doing anything different now you've qualified for the Euros, or are you kind of set tactically, generically where you want to be? Well, I think we've obviously the team. I like the team in the system we're playing. It really highlights the strength we have in the attacking three positions and some of those positions in the number eights. But I think we've also need to have some flexibility in case we need to change for certain games. So we'll definitely, have thought about different things, and we'll always continue to look to do that. Pyetja ishte trener, kur u kualifikove në kampionat botëror, ndrove stilin e lojës, pra në krahasim me kualifikimet, a mund të presim të njëjtën gjë, pra që të ndrosh stil të lojës në kampionat evropian? Treneri po thotë që unë jam veçanërisht i kënaqur pra me treshën tonë sulmuese, edhe pse gjithmonë duhet të parashohim mundësi për fleksibilitet, pra të kemi një lloj fleksibiliteti, sepse mund të na duhet të ndryshojmë lojën. Hello, Gareth. Just on Oxlade-Chamberlain, it feels like he feels like one of the winners of the last two games. That there seems to be a lot of choice for those three midfield places. But having gone previously, looked like he would go into the World Cup pre-injury as one of your first choices. He feels like he's almost back to that level again. Would you agree? Yeah, definitely. I think the tonight was physically challenging for him. I mean, we know that he's tended to come off 75, 80 in his matches for Liverpool, so we didn't want to overload him. So the 55 Saturday hopefully was a good bridge into today, and I think that was a
a bit more of a challenge for him, but I think will help him. And yeah, in terms of the attributes for the position, perfect, because you need guys that can defend, and it's obvious the attacking talent that he has, and the forward runs that he made at Wembley the other night and a couple of times today. But against the top teams and against the opposition tonight, we needed people who could do both sides of the game, and he really fits that profile brilliantly. Pyetja ishte lidhur me lojtarin Oxlade-Chamberlain, pra apo tregohet si një lojtar me të vërtet I duhur për pozitën mes fushorit. Trajneri Southgate është shumë I kënaqur me të, ka qenë sonte me të vërtet një ndeshje fizikisht sfiduese për të. Jemi mësuar ta shohim atë në ndeshjet me klubin, duke u zëvendësuar në minutën e 75-80, por andaj nuk kemi dashur që t'i bëjmë ngarkesë më të madhe. Është në aspektet tipareve të tij, është me të vërtet lloji mes fushorit I cili kontribon shumë edhe sulmit, dhe kjo është ajo që me të vërtet I duhet ekipit tonë dhe të gjë të cilën ai po e bën shumë mirë. Apologies, we have a plane to catch, so 2 more questions, Tom. Hi, Gareth. Harry Kane scoring again tonight becomes the first England player to score in each qualifying game. At this rate, how long do you think it will take for him to overtake Wayne Rooney's record? My maths isn't good enough. I was trying to work it out for you, but I'm not really sure. Look, I think our forward players, I mean, Raheem, Harry, Marcus, so exciting to work with them, with the younger ones that are supporting that. So it's clearly an area of the team that they thrive from each other. You know, they create for each other. They're all scoring goals, which wasn't the case 18 months, particularly for Marcus and Raheem in the numbers that they've been getting. But they work so hard for the team. You know, that's for me the biggest thing. Nobody in our squad can ever shirk the hard work, because when your forward three create the way they do, score the way they do, but press and work for the team the way they do, it's brilliant for the culture of how we want and how we need to play. Pyetja ishte lidhur me lojtarin Harry Kane, me golin që shënoi sonte, pra u bë lojtari I cili ka shënuar në secilën ndeshje të kualifikueseve, dhe e pyeti trajnerin se çfarë mendon, nëse vazhdon kështu për sa kohë do të arrijë rekordin e Wayne Rooneyt. Trajneri Southgate tha që nuk jam I mirë në matematik, pra që ta llogaris tash se për sa kohë do ta zë rekordin e tij. Por gjithsesi trajneri Southgate thotë që jam shumë I kënaqur me sulmuesit, pra me Harry Kane, me Raheem Sterling dhe Marcus, pra Marcus, të cilët të gjithë po shënojnë gola, po krijojnë shansa për njëri tjetrin, po krijojnë lojë për njëri tjetrin. Para 18 muajsh, nëse kthehemi mbrapa, nuk kanë pasur numra të golave kaq të shumë të arritur, por tani duke ndihmuar njëri tjetrin, duke krijuar shansa për njëri tjetrin, të gjithë po shënojnë, por çka është e mira është se ata e bëjnë pressing në lojë dhe edhe pra janë sulmues të mirë, dhe kjo me të vërtetë është kënaqësi për çdo trajner në botë. Hi, Gareth. Do you think this team now is more advanced and more polished than you were prior to the World Cup, where you did so well? And do you also feel is this team now more? Do you think they're assuming the position of being one of Europe's elite and one of the world's elite more comfortably? I mean, I would say that we're definitely further ahead than we were heading into Russia. But we made massive strides in this period when we went into Russia. So we've got to make sure that to get the level of performance next summer, we're going to have to improve in the way that we did over that spell as well. And I think the team have belief, for sure. You know, you can see the confidence. They don't come into these matches, I said last night, they don't come into the matches worrying about what might go wrong. They've got the confidence to control games with possession, and they know they're going to score goals. So
what we don't know, because we haven't had those tests more recently against the top 8 or 10, is exactly how we're going to cope in those moments. And to win the European Championship is at the moment no easier than the World Cup. The Final Four were all European, and you've got to add Spain and Germany and Portugal and all the others into that. So it's a really high-level tournament. Pyetja ishte se sa mendon treneri që ekipi I tij aktual është më I përgatitur dhe më I arritur se sa që ishte në kampionatin botëror. Treneri Southgate po thotë që nuk e di se çfarë të them saktësisht për këtë, por mund të them që arritjet tona tani në kualifikuese janë më të mëdha se ato që kishim në kualifikimet për në kampionatin botëror. Gjithsesi që lojtarët kanë besimin, e kanë vetë besimin dhe hynë në lojë pa pasur brenga se çfarë do të shkoj, a mund të shkoj diçka keq apo çfarë mund të shkoj keq. Pra hynë në lojë për të luajtur lojë të mirë, për të fituar, dhe duhet ta kemi parasysh që në këtë kampionat evropian tani do të jenë edhe ekipe tjera të mëdha siç janë Gjermania, Spanja, Franca e të tjerë, kështu që do të jetë një kampionat I cilësisë shumë të lartë dhe gjithçka mund të pritet. Faleminderit.